In networks, a small message used to pass between one station to another station is known as options token, byte, word, ring. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నారంటే ఒక స్మాల్ మెసేజ్ పంపించాలి వన్ స్టేషన్ నుంచి అనదర్ స్టేషన్కి. సో ఆ అట్లా పంపించడానికి యూజ్ చేసే నెట్వర్క్ ఏంటి? సో ఇలా చిన్న మెసేజ్ పంపించాలి ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇంకొక స్టేషన్కి అన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే రింగ్ ఏంటి అంటే టోకెన్ రింగ్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది రైట్. సో టోకెన్ రింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ టోకెన్ రింగ్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే టోకెన్ రింగ్ ల్యాన్. సో అగైన్ ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఇట్స్ కవర్స్ అ స్మాల్ జోగ్రఫికల్ ఏరియా అనమాట. సో ఈ టెక్నాలజీ ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్, యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ ల్యాన్. సో ఈ టోకెన్ రింగ్ని ఏంటంటే ఈ టోకెన్ రింగ్ టెక్నాలజీ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ ల్యాన్. Communication protocol for LAN. So in networks, small message how to send from one station to another station ante enti ante a network ante token ring network. Option 1 is the right. We'll see next question. A program at the top numeric that is made available in digital format for automatic download over the internet is called as. Options broadcast, blog, podcast, wiki, broadcast. సో క్వశ్చన్లు ఏమడుతున్నారంటే మనం ఏదో న్యూమరిక్ వేలో టాక్ చేసి దాన్ని డిజిటల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసేసి త్రూ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమని చెప్పేసి పిలుస్తాము. అది ఏ దాంట్లోకి వస్తుంది అని అంటే ఇట్ కమ్స్, మనం న్యూమరిక్ వేలో మాట్లాడి దాన్ని డిజిటల్ ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఒక డేటాని అని అంటే దట్ కమ్స్ అండ్ వి కాల్డ్ ఇట్ హ్యాస్ వీకీ అని అనమాట. సో ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ద టాక్ న్యూమరిక్ దట్ మేడ్ అవైలబుల్ ఇన్ డిజిటల్ ఫార్మాట్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్ ఇస్ కాల్డ్ హ్యాస్ వీకీ. సో ఈ వీకీ ఏంటి అంటే ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇట్ రన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. సో ఇది వచ్చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్, కొలాబరేటివ్ ప్రోగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్. సో రన్స్ హ్యాస్ ఏ గ్లోబల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. సో ఇది ఒక గ్లోబల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ లాగా రన్ అవుతుంది. సో బై యూజింగ్ వీకీ మనం ఎదర్ కెన్ క్రియేట్ ఆర్ ఎల్స్ ఎడిట్, ఏదైనా ఒక డేటాని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఎడిట్ చేసుకోగలుగుతాము. కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ ఎడిటెడ్. సో ఈ వీకీని క్రియేట్ కానీ ఎడిట్ కానీ ఎలా చేస్తాము అని అంటే బై యూజింగ్ వెబ్ బ్రౌజర్. సో క్రియేటెడ్ ఆర్ ఎడిటెడ్ బై దేని త్రూ అంటే వెబ్ బ్రౌజర్. సో అండ్ వీకీ దేని యొక్క ప్లాట్ఫామ్ అంటే వీకీ ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ షేరింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాలెడ్జ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ షేరింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఒక న్యూమరిక్ వేలో మాట్లాడేసి దాన్ని డిజిటల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసి త్రూ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న దాన్ని మనం వీకీ అని చెప్పేసి అంటాం. అది వచ్చేసి ఒక గ్లోబల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ షేరింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి దేనితో క్రియేట్ చేస్తాం ఆర్ ఎల్స్ దేనితో ఎడిట్ చేస్తాం అంటే బై యూజింగ్ వెబ్ బ్రౌజర్ వీ కెన్ ఎడిట్ ఆర్ ఎల్స్ క్రియేట్. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వీకీ. ఆప్షన్ 4 is the right. So we'll see next question. The standard protocol of the internet is TCP or IP, Java, HTML, Flash, none of this. సో ఇంటర్నెట్ యొక్క స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఏంటి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇంటర్నెట్ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఏంటి అంటే టీసీపీ ఆర్ ఐపీ. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది రైట్. సో ఇదేంటి అంటే స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్. ఇది వచ్చేసి స్పెషల్గా ఓన్లీ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ కోసం డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇక్కడ టీసీపీ ఐపీ, టీసీపీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఐపీ ఏంటి ఏ దాంట్లోకి వస్తుంది అంటే అడ్రస్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఇవి వచ్చేసి 2 డిఫరెంట్ అడ్రసెస్ అనమాట. సో టీసీపీ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. సో ఐపీ ఏంటి అంటే ఐపీ అడ్రస్.
సో ఈ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ త్రూ మనకి ఏమవుతుంది అంటే వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఏ నెట్వర్క్ టు ది కంప్యూటర్. సో ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటంటే వీ కెన్ యూజ్ హ్యాస్ కమ్యూనికేషన్ లైక్ ఇంటర్నెట్. సో కంప్యూటర్కి ఒక కమ్యూనికేషన్ లాగా ఒక నెట్వర్క్ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లైక్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ని. సో అగైన్ ఇక్కడ సో టీసీపీని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డేటా డెలివరీ. సో ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డేటా డెలివరీ. సో అగైన్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రస్ దేనికి రెస్పాన్సిబుల్ అంటే టు డేటా సెంట్ కోసం రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట ఐపీ అడ్రస్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఐపీ ఏంటి అని అంటే ఫోన్ నెంబర్ అసైన్డ్ టు మొబైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ టీసీపీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫోన్ రింగ్. సో టీసీపీని మనం ఎలా కన్వే చేసుకోవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ డేటా డెలివరీ, రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డేటా డెలివరీ, అండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ లైక్ డేటా సెంట్. సో దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ఫోన్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ అసైన్డ్ టు మొబైల్ ఫోన్, అండ్ టీసీపీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫోన్ రింగ్ అనమాట. సో ఇవో టీసీపీ ఐపీ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మనకి. సో దట్ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఏంటంటే టీసీపీ ఆర్ ఐపీ. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది రైట్. విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. IPv4 address is or an IP address is dash bit number. సో IPv4 అడ్రస్ యొక్క అడ్రస్కి ఎన్ని బిట్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో IPv4 అడ్రస్ ఆర్ ఎల్స్ IP అడ్రస్ ఏ బిట్ నెంబర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ 32 బిట్ నెంబర్. సో ఆప్షన్ 3 is the right. It is 32 bit number. We'll see next question. HTML is used for designing web pages. Here HTML stands for or the web use the space to request and serve web pages and programs. Options: high transfer machine language, high transmission markup language, hypertext markup language, transfer markup language. సో క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారంటే జనరల్గా HTML అనేది దేనికోసం అంటే వెబ్ బ్రౌజింగ్ కోసం అనేది వెబ్ పేజెస్ కోసం డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ HTML? సో వెబ్ పేజెస్లో యూజ్ చేసే HTML ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ HTML? హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. సో ఇదేం అలో చేస్తుంది వెబ్ బ్రౌజింగ్ ఆర్ ఎల్స్ వెబ్ పేజెస్కి అంటే టు డిస్ప్లే ద కంటెంట్ కరెక్ట్లీ. సో ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో వెబ్ పేజెస్కి త్రూ వెబ్ పేజెస్ కరెక్ట్గా డిస్ప్లే చేయడానికి అలో చేస్తుంది. సో HTML allows web browser to display content correctly. So the HTML we use for web pages, the full form is hypertext markup language. Option 3 is the right. We'll see next question. What is a website? Options: a place from where we can get information in documents and files, a site that is owned by any particular company, a location on the World Wide Web, a place from where we can access internet, none of the above. So what is meant by website? Website ante enti general ga ante it is a collection of web pages around the world wide. So website ante enti ante collection of web pages around the world. సో ఏ ఆప్షన్ మనకి ఏ లొకేషన్ ఉంది వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. సో ఈ వెబ్సైట్ ఏంటి అంటే మెనీ వెబ్ పేజెస్తో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో త్రూ వరల్డ్ వైడ్ అనమాట ఈ వెబ్సైట్ అనేది. సో ఏ ఆప్షన్ అంటే ఏ లొకేషన్ ఉంది వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ది రైట్. విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A browser is a options tool for creating a database, software program to view web pages on the internet, printing device, software program to delete a folder, none of the above. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఏ బ్రౌజర్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో ఈ బ్రౌజర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని యొక్క యూజ్ ఏంటంటే ఇది యూజర్ని ఏం అలౌ చేస్తుందంటే ఏ బ్రౌజర్ అలౌస్ ఏ యూజర్ టు యాక్సెస్ ది వెబ్సైట్. సో ఏంటి ఏ బ్రౌజర్ అలౌస్ user
టు యాక్సెస్ వెబ్సైట్. సో ఈ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ టు వ్యూ వెబ్ పేజెస్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ అనమాట. సో ఈ బ్రౌజర్ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ టు వ్యూ వెబ్ పేజెస్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్. ఏ ఆప్షన్? a browser is a software program to view web pages on the internet. Option 2 is the right. We'll see next question. Which of the following must be contained in a URL? Options: a protocol identifier, the latest www, the unique registered domain name. Option 4, www and the unique registered domain name. Option 5, a protocol identifier, www and the unique registered domain name. So ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో యూఆర్ఎల్కి యాక్సెస్ అయ్యేది, కంటైన్ అయ్యేది ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై యూఆర్ఎల్? సో యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అనమాట. సో యూఆర్ఎల్ ఏంటి అని అంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. సో ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ఒక అడ్రస్. ఇది ఎందుకు అసైన్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అసైన్ రిసోర్స్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. సో ఇది వచ్చేసి ఒక అడ్రస్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ రిసోర్స్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. సో దీంట్లో ఏమేమి కంటైన్ అయ్యేసి ఉంటాయి మనకి యూఆర్ఎల్లో అంటే ఇట్ కంటైన్స్ ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫైర్, www అండ్ ఆల్సో యూనిక్ రిజిస్టర్డ్ డొమైన్ నేమ్ అనమాట. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మస్ట్ బి కంటైన్ ఇన్ యూఆర్ఎల్ అంటే ప్రోటోకాల్ ఐడెంటిఫైర్, www, ద యూనిక్ రిజిస్టర్డ్ డొమైన్ నేమ్. సో ఆప్షన్ 5 ఇస్ ది కరెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ అంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. ఇది ఒక అడ్రస్ అనమాట యూజ్ టు యాక్సెస్ రిసోర్స్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ అనమాట. Option 5 is the right. We'll see next question. Junk email is also called. Options: scrap, spoof, sniffer, script, spool, spam. So junk email ni మనం ఏమేం చెప్పేసి అంటాము ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అంటారంటే we can call junk email is also known as spam. Junk email ని మనం spam అని చెప్పేసి spam email అని చెప్పేసి కూడా అంటాము. So option 5 is the right. సో వాట్ ఈస్ ఈ జంక్ ఈమెయిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే సమ్ ఇల్లీగల్ ఈమెయిల్స్ కానీ అన్డిజైర్డ్ ఈమెయిల్స్ కానీ ఒక బల్క్లో యూజర్కి పంపించేస్తే వాటిని మనం స్పామ్ ఈమెయిల్స్ అని చెప్పేసి అంటాము. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్పామ్ అని అంటే ఇల్లీగల్ అన్డిసైర్డ్ మెయిల్స్ సెండెడ్ టు యూజర్ ఇన్ బల్క్. సో అనవసరమైన కొన్ని ఇల్లీగల్ మెసేజెస్, అన్డిజైర్డ్ మెసేజెస్ ఒక యూజర్కి బల్క్లో పంపిస్తున్నామంటే వాటిని జంక్ ఈమెయిల్స్ అని చెప్పేసి కానీ స్పామ్ ఈమెయిల్స్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాము. సో జంక్ ఈమెయిల్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ హ్యాజ్ స్పామ్ ఈమెయిల్. ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ది రైట్. విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ EDI? ఆప్షన్స్: ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ఇంటర్చేంజ్, ఈజీ డేటా ఇంటర్చేంజ్, ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ఇంటర్కనెక్ట్, ఎలక్ట్రికల్ డేటా ఇంటర్కనెక్ట్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నారంటే వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ EDI ఇన్ కంప్యూటర్స్. సో కంప్యూటర్స్లో EDI ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ఇంటర్చేంజ్. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ EDI ఇన్ కంప్యూటర్స్? సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఒక బిజినెస్ డాక్యుమెంట్ని ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్కి షేర్ చేస్తుంది, కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ వే. సో ఇట్ షేర్స్ బిజినెస్ డాక్యుమెంట్ from one computer to another. So from one computer to another in electronic format. So what is the full form of EDI ante electronic data interchange. So option 1 is the right. We'll see next question. Which of these is not means of personal communication on the internet? Chat, instant messaging, insta notes, electronic mail, none of the above. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నారంటే ఇంటర్నెట్లో పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్కి రిలేటెడ్ కాంది ఏంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్ వైజ్ చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చాట్ అనేది మనం పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్కి యూజ్ చేసుకుంటాం జనరల్గా. సో ఇన్స్టెంట్ మెసేజింగ్ అనేది కూడా మన పర్సనల్ చాట్ పర్పస్కి యూజ్ చేసుకుంటాము. సో ఇది కూడా పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ కూడా ఏంటి అంటే ఇన్స్టెంట్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. సో ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్. వెరస్ కమింగ్ టు ఇన్స్టా నోట్స్ అనేది
ఏంటంటే పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్కి రిలేట్ అవ్వదన్నమాట ఇంటర్నెట్లో. సో విచ్ ఆఫ్ దీస్ నాట్ మీన్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ అంటే ఇన్స్టా, నోట్స్. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ది రైట్. So we'll see next question. If your computer rebooting itself, then it is likely that it has a virus, it does not have enough memory, there is no printer, there has been a power surge, it needs a CD-ROM. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నారంటే ఒక కంప్యూటర్ దానంతట అది రిబూట్ చేసుకుంటుంది అంటే వాట్ ఇట్ డస్ మీన్స్. సో ఒక కంప్యూటర్ దానంతట అది రిబూట్ చేసుకుంటుంది అంటే దట్ మీన్స్ ఇది వైరస్ ఉంది అని చెప్పేసి అర్థం. సో దానికి వైరస్ అటాక్ అయింది అని చెప్పేసి అర్థం. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రైట్, ఇట్ హ్యాస్ అ వైరస్. సో ఎన్ ఆఫ్ మెమొరీ, రిబూటింగ్కి మెమొరీకి సంబంధం లేదు. అండ్ ఆల్సో ప్రింటర్ రిబూటింగ్కి కూడా సంబంధం లేదు. అండ్ ఆల్సో పవర్కి రిబూటింగ్కి కూడా సంబంధం లేదు. CD-ROM ఆల్సో కమ్స్ అండర్ మెమొరీ. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంప్యూటర్ రిబూట్ అవుతుంది దానంతట అదే అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ వైరస్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది రైట్. ఓకే, విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కంప్యూటర్ వైరస్ ఈజ్ ఏ హార్డ్వేర్, విండోస్ టూల్, ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్, ఏ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంప్యూటర్ వైరస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ హ్యాజ్ ఏ అని అడుగుతున్నారు. సో కంప్యూటర్ వైరస్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో కంప్యూటర్ వైరస్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ది రైట్. విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A computer virus normally attach itself to another computer program known as host program, target program, backdoor program, Bluetooth, Trojan Horse. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నారంటే ఒక కంప్యూటర్ వైరస్ దానంతట అదే ఇంకొక కంప్యూటర్కి అటాచ్ చేస్తుంది అంటే దాన్ని మనం ఏమని చెప్పేసి అంటాం. ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్ ఇంకొక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్కి అటాచ్ చేస్తుంది, స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. సో దెన్ వాట్ విల్ ఇట్ కాల్డ్ హ్యాజ్ అని అంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ హ్యాస్ ట్రోజన్ హార్స్. ట్రోజన్ హార్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. సో ఏ కంప్యూటర్ వైరస్ నార్మల్లీ అటాచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు అనదర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నోన్ హ్యాస్ ట్రోజన్ హార్స్. ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ది రైట్. విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ పర్సన్ హూ యూజెస్ హిస్ ఆర్ హర్ expertise to gain access to other people computers to get information illegally or to do damage is a, or a person who uses his expertise to for software. Options: spammer, hacker, instant messenger, all of this, none of this. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఏమడుతున్నారంటే ఒక పర్సన్ తన టాలెంట్ అంతా యూజ్ చేసి ఇంకొక కంప్యూటర్ నుంచి దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే ఇల్లీగల్గా దాన్ని ఏమని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో ఒక పర్మిషన్ లేకుండా మనం ఇల్లీగల్గా ఇంకొక కంప్యూటర్ నుంచి ఆర్ఎల్స్ ఇంకొక ల్యాప్టాప్ నుంచి డేటాని మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఇల్లీగల్గా. అండ్ దాంట్లో మనం ఎక్స్పర్ట్ అంటే వాళ్ళని ఏమంటాము అంటే వీ కెన్ కాల్ దెమ్ హ్యాస్ హ్యాకర్స్. సో వాళ్ళని హ్యాకర్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. So a person who uses his expertise for software is known as hacker. Option 2 is the right. We'll see next question. All of the following are examples of real security and privacy risk except hackers, spam, virus, identify theft, none of these. సో క్వశ్చన్లు ఏమడుతున్నారంటే ఏ ఒక్క ఆప్షన్ మించేసి మిగతావి రియల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ రిస్క్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ఏది కాదు రియల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ రిస్క్ అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే హ్యాకర్స్, వైరసెస్, ఐడెంటిఫై థెఫ్ట్, ఈ 3 వచ్చేసి ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రియల్ సెక్యూరిటీకి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఆల్సో ప్రైవసీ రిస్క్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో ది 3 కమ్స్ అండర్ రియల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ రిస్క్. బట్ స్పామ్ అనేది ఈ రియల్ సెక్యూరిటీకి కన్సిడర్ అవ్వరు అండ్ ఆల్సో ప్రైవసీ రిస్క్కి కూడా కన్సిడర్ అవ్వదు అనమాట. సో ఎక్సెప్ట్ విచ్ వన్ ఈజ్ ది రియల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవటీ రిస్క్ ఎక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని అంటే స్పామ్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ది రైట్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్పామ్? స్పామ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జంక్ ఈమెయిల్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ వే. ఎలక్ట్రానిక్ వేలో ఉన్న జంక్ ఈమెయిల్స్ మనం స్పామ్ అని చెప్పేసి అంటాము. సో జంక్ emails in electronic way or called as spam అనమాట. సో మిగతా హ్యాకర్స్, వైరల్స్, ఐడెంటిఫై థెఫ్ట్ అనేటివి ప్రైవసీ రిస్క్ అండ్ రియల్ సెక్యూరిటీలోకి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Dash refers to the unauthorized copying and distribution of software or illegal copying and distribution of software is called. Options: hacking, software privacy, సాఫ్ట్వేర్ లిటరసీ, క్రాకింగ్, కాపీ రైట్. సో క్వశ్చన్లు ఏమంటున్నారంటే ఇల్లీగల్గా
కాపీ చేయడం ఒక డేటా అండ్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమంటాము అంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ హ్యాస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవసీ. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ది రైట్. సో సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవసీ రిఫర్స్ టు ది unauthorized copying and distribution of software, or illegal copying and distribution of software is called as privacy software privacy. Option 2 is the right. We'll see next question. Which of the following a computer's memory, but unlike a virus it does not replicate itself? Options: Trojan horse, logic bomb, cracker, firewall, none of these. So question lo em adugutunarante ఇచ్ ఆప్షన్స్లో ఏది కంప్యూటర్ మెమొరీ అండ్ ఆల్సో ఇట్ లైక్ మీన్స్ లైక్ ఎ వైరస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ డస్ నాట్ రిప్లికేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఏది అంటే లాజిక్ బాంబ్. సో లాజిక్ బాంబ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కంప్యూటర్ మెమొరీ బట్ ఇట్ లైక్ ఇది వైరస్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ రిప్లికేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ది రైట్. విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Vendors created program modifications are called. Options: patches, antiviruses, health fixes, overlaps. సో క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నారంటే వెండర్స్ క్రియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యాస్. సో వెండర్స్ క్రియేటెడ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యాస్ ఏంటంటే ఫిక్సెస్. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ది రైట్. సో ఈ ఫిక్సెస్ని క్రియేట్ చేసింది వెండర్స్. సో ఈ ఫిక్సెస్ క్రియేట్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటి అంటే టు ఐడెంటిఫై ఎర్రర్స్ ఇన్ లైవ్ సాఫ్ట్వేర్. టు ఐడెంటిఫై లైవ్ software errors. So vendor created program modifications are called as intent fixes. Option 4 is the right. We'll see next question. A digital signature is an. Options: scanned signature, signature in binary form, encrypting information, handwritten signature, none of the above. సో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ని ఇంకేమని చెప్పేసి అంటాము. సో ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ అవర్ ఒరిజినల్ సిగ్నేచర్ అనమాట. ఒక మన ఒరిజినల్ సిగ్నేచర్ని స్కాన్డ్ కాపీలోకి ఆర్ ఎల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేయడంని మనం ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అని చెప్పేసి అంటాం. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 100% లీగల్ అనమాట మనం ఈ డిజిటల్ వేలో సిగ్నేచర్ సైన్ చేయడం అనేది. సో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎన్స్క్రైప్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ది రైట్. సో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ ఏ electronic or scanned signature in electronic way and it is 100% legal anamata. So a digital signature is an ఏంటంటే encrypting information. Option 3 is the right. We'll see next question. Which one of the following is a key function of firewall? Options: monitoring, deleting, copying, moving, none of these. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నారంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫైర్వాల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైర్వాల్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ అ నెట్వర్క్ ఫర్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ పర్పస్ అనమాట. సో ఇది సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ని మానిటరింగ్ చేస్తుంది. సో కీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫైర్వాల్ ఏంటంటే మానిటరింగ్. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది రైట్. సో ఏంటి ఫైర్వాల్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ it is a network used for security purpose. So again firewall lo manaki 2 types of firewalls anamata. So okati vachesi network firewall. So next second ente data host firewall. So which one of the following is a key function of firewall ఏంటంటే monitoring. Option 1 is the right. So that's all for the day. Thank you.